Well, good afternoon from the Juma Mosque of Guba, Azerbaijan. This is an Islamic country, although it's not very strict and it's aggressively secular. Still, 97% of Azerbaijanis are Shia Muslims, and the crescent moon occupies centre stage on the Azerbaijani flag. But that other 3%, there are other religious groups here. And one truly unique group resides right here in Guba, and they are the subject of today's quest. Join me as we meet the mountain Jews of Guba. Well, and this is the city of Guba, an astonishingly ugly and bleak town. Which I have visited, so that you shall not have to. Oh, it's about -2 or 3 degrees today. I'm not very good with the cold, my lips are already starting to freeze and I'm struggling to get words out, so we'll see how I do in a foreign language. Isn't it a beauty? I do think old Guba might be the dictionary definition of a one-horse town. I don't feel my spirit invigorated by walking the streets of Guba, but I'm sure it will improve. I wasn't sure it would improve, and it didn't. So we're off to meet some mountain Jews, and that is in fact their actual name. But what's so special about this? Well, firstly, you probably wouldn't expect Jews to live in Azerbaijan, an Islamic country, but they do. There's a few thousand of them, in fact. But it's actually more special than that. So this place we're going to is the only all-Jewish settlement outside of Israel and the United States. And furthermore, it's actually the world's last remaining shtetl. And a shtetl is a Ashkenazi Jewish settlement. There used to be others, but they're all gone now. It's just this one remaining. Now, I can't really pretend to know the difference between Ashkenazi Jews and other Jews, or really much about Judaism in general, but hopefully we can learn some. I'm sure they'll be very friendly and keen to share their culture. Onwards. Well, when I read about this place on Wikipedia, I kind of assumed it would be this settlement way out on its own in the middle of nowhere. It is, unfortunately, just across the bridge, which you can see, hopefully, there. So this is Guba, there's the bridge, and the other side is the Red Village, as it is called. And that is the world's last remaining shtetl. And let's cross that bridge. Let's get in there. I'm excited. Well, here we are. This is the arch bridge that leads from Guba to the Red Village. I need to remember to say Shalom, not Salam. Shalom, not Salam. I think I'll mess that up. Anyway, I'll try. Now, the Jews that live here are apparently descended from the Persian Jews. And this village in particular has been here for hundreds of years. They actually speak their own language here. You know, we like an obscure language on this channel, and they've got one here that apparently is more descended from Persian due to the historical connection. So
be pretty cool to hear a bit of that. So I think it's like a mixture of Hebrew, Persian, probably some Azerbaijani as well. Pretty interesting. Well, we've arrived. We're at the north bank of whatever this river's called, and we are now in the world's last remaining shtetl. Let's explore. Well, it does frankly look very similar to the other side of the river, but there are more sort of grand houses here. You don't see that in Guba. Maybe it is a little bit more affluent here. Anyway, the real difference is the people, and we need to speak to one of them. I think the synagogue, I think there's two, but the main one is over here somewhere. So we'll wander down there. Maybe we can get in. Well, synagogue's shut. It's a shame, it looks very beautiful inside. There is another synagogue in town I could see on Google Maps, so yeah, maybe we can check that one out. I don't think I've ever been in a synagogue, so it would be really, really cool to check out the synagogue in the world's last remaining shtetl. Yeah, we will see. See, I don't really know how it works in terms of set prayer times and things like that, so I don't know when it would be open. I would have thought it would be unlocked all the time, but clearly not. Anyway, onwards. Well, that's another synagogue that is also closed. And I'm on camera. There are people here, and it's a terrible day, so they're not going to be outside, but a lot of these buildings are not inhabited. Interestingly, some of the more ostentatious ones, virtually all of them are uninhabited. Their windows are all shuttered and no sign of life. Maybe that's, people who have moved to Europe or Israel, America, and they've built houses here, but they don't really live here. It's quite striking when you're walking around. Well, is this another one? Is this one going to be open? Well, it's got a Star of David on top, so maybe this is a synagogue. Hopefully this one will be open. Well, I just spoke to the nice lady in the tourist information, which was very flash. It's clearly a bit more money here, and at least this is a tourist attraction. And she said from 6 to 7 they'll have prayers in the smaller synagogue, which is the second one we just checked out. All the men will be there, and I can join in, so I think we'll do that, and that sounds pretty good. There's police checking me out. Yeah, so how long have we got? Okay, we have 2 hours in the cold and the rain. I think we will go up to the cemetery then. There's a cemetery up on the hill up. You can't see it. To my left, anyway. Yeah, let's go up there. Oh, what an absolute monstrosity. Oh God. Fucking hell. Then he slipped over and died. Yeah, they like a grand house here, I'll tell you that. I mean, that's nowhere near finished yet, but
yeah, stands in quite stark contrast to the houses you find in Guba, which are, let's say, modest. Shalom. Ooh, gave her the shalom, got the salam. Interesting. Oh, muddy tracks, how I've missed you. It's amazing to visit this graveyard, especially in these conditions. There's thousands and thousands of graves here. It really represents a community quite a lot bigger than the one that currently exists in the Red Village. The population used to be 18,000, but after Azerbaijan got its independence, a lot of people moved to Israel, the United States. The population is just 4,000 now, mostly old people. Wow, really awesome cemetery. Kind of lost, can't really get out of it. So much fog, I can't really see where I'm supposed to leave. So I'm lost in a foggy graveyard on a hillside and it's getting dark. Amazing. Oh god, really? That little plaque there says the Society of Caucasian Jews. And then it's the name of the person who put it there, I think, and then that name written in Hebrew below it. I assume this is some memorial to mountain Jews who died in the Second World War. Judging by the date up there, I can't read the inscription it's in Azerbaijani, but I think that's what it is. Meeting the locals of the Red Village was an almighty battle. Between the dismal weather and the decades of depopulation, it was difficult to find a living soul on the streets. What few signs of life there were shuffled silently from front doors into black cars. Okay, well finally it has come time to visit the synagogue at 6 o'clock. I really hope this is worth it. Ya ben telefon veriyorum. Burada olmuşuz Kuba Telekom'da. Burada evde var. Özel şey değil mi bu? Sen artık götür.
Они пришли 2500 лет тому назад, евреи. Приселились не здесь, в этом поселке, в этих великих горах. 800 лет мы жили, отсюда 5 километров. Там выше, да, выше. А уже в то времена было разбойников много, особенно с Дагестана. Они заходили, грабили все, унесли всех, что было у людей. Тогда они здесь было ханство в городе. Ханство, да. Там аксакали, старики пришли к нему за помощью. И тогда этот хан, Хусейн хан, потом его сын, приемник Фетали хана, переселил евреев здесь в 1731 году. С того момента, как приехали, переселились, каждый уже во время Фетали хана здесь, да, начали было спокойствие. Начали строиться синагоги. Да? Синагоги построили. Постепенно с других регионов увидели, что здесь спокойствие, переселялись здесь. В смысле, из Ирана, Гелики. Именно эти синагоги. Это которые выходцы с Ирана. Они когда-то тоже туда переселились, а потом приехали сюда, да? Из других, из Дагестана, из других регионов пришли, переселились. И тогда уже в начале 20 века уже здесь было около 19 тысяч народов. Все были почти 90-95% религиозные. И каждый приезжий с каждого региона себе строили синагоги. У нас образовалось 13 синагог. Свободы название свобода и еврейская свобода. Еврейская свобода. До 26 года. 1926 года. Уже во время революции 20 года здесь была революция советской армии. Приехали, переименовали, дали Красную Свободу. С того момента и Красная Свобода. Было еще людей здесь при советском времени или после распада люди уехали куда-то? Нет, здесь почти людей было. Это уже когда распало Советский Союз, все разъехали. Да. Когда уже распало, работы не стало, во время Советского Союза работы было, полно было. А уже при распаде Советского Союза основные уехали в Израиль, в Москву, там, в Россию, там, в Америке много. Но как мало осталось, летом все здесь бывают. А зимой уже уезжают, там у них место работы, там в Москве, в Израиле. А у нас такой 9 августа считается, это трудный день. Приезжают вкладывающих свои, посещают. Я посетил, посещают сюда 9 августа, это приблизительно в август месяц. Почти народу много бывает. Один день там почти со всего уголка мира приезжают. Есть отношения, взаимодействие с еврейскими обществами в других странах? Есть, конечно. С Израилем много, с Америкой много, с Германией много приезжают. С Россией много приезжают. Почти наши ребята там в России живут. Сколько синагог строили, в Израиле строили синагоги. Даже в Нью-Йорке строили синагоги. Если сказать, если я этой типа могу объехать весь Азербайджан, не так, а в других государствах
я этого не могу делать. Да. Если даже там в России или куда-то ты снимаешь этики, чтобы тебя знали. Да, это я понял. Ну, это слияние и губы, ну, люди все мирно и спокойно. Спокойно там, они приходят к нам. Сейчас почти кто уехал, дома остались, они живут в их домах. Как живут, смотрят, да? Да. Так. Еще я хотел спросить про язык. Я знаю, что у вас есть собственный язык здесь. Ну, знаешь, у нас раньше разговаривали по-ивриту, уже постепенно уже никуда не уезжал во время Советского Союза. Весь мир закрытый же был. Я оставался здесь. Уже раз не давали изучать этот язык. В смысле, да? Не давали изучать иврит. Но постепенно у нас появился язык. Поэтому нашим джури говорят, поэтому Джугури. там у нас, знаешь, есть арамейские слова, иврит, турецкие слова. Персидский. Турецкие, персидские и персидские слова есть, да? Они вместе там создали язык. Да, какой-то смешанный. Да, очень интересно. Здесь так, так говорим между собой. Ну, уже в России по-русски, в городе по-азербайджански. Я знаю немного слов персидского языка, мне интересно, если они заимствованы из персидского, джухури. Джури. Как дочь. Тохтар? Как персидский, да. Интересно. У нас кроме, сейчас у нас две действующие синагоги, 13 синагог. Один из синагог у нас музей, горский еврейский музей. Один у нас ешива, школа, это религиозная школа, которая изучает наши дети, изучают там иврит, традиции у нас и обычаи там, занятия. Так живем спокойно. Это долгий процесс, еврейская молитва, как? Нет, этот вечером всего, можно сказать, 30-40 минут пройдет. Окей, хорошо. И сколько раз в день? У нас, знаешь, утром 8 часов с утра, а вечером у нас и днем бывает, да? Должны были днем проводить, первый, второй молитвы. Но как народ тогда на работу ходили, они сделали вместе, меня читают, перерыв, а потом сразу после молитвы читают, вечернюю молитву. И наша вечерняя молитва совпадает с вечерней молитвой в мечети. С вечерней. Как будто вместе начинают, да? Да. Там дают азан. Когда мы читаем, там уже дают азан. Вечерний молитва. Потому что тогда сделали, чтобы люди на работу ходили. Во время молитвы, чтобы присутствовали здесь. Дневную молитву можно читать до вечерней, на полчаса раньше, да? Вы чувствуете себя позитивно про будущее этого селения? Пока. Обстановка покажет. Пока здесь спокойствие. Да. Видите, как, что творится в мире. Это, который сейчас проходит, никому не нужен. Бедный народ с той стороны умирает, с другой стороны умирает. Кому она нужна? Этот в 41-45 году видели же много своими глазами, что было творилось. Кому это война? Надо спокойствие. Я считаю, что все нация, все в смысле одинаковые. Не так, что спокойствие нужно. Это самое главное, да. Мы, наши ребята и молитвы читают, наши раввины, каждый день, чтобы во всем мире были спокойны. Они говорят на идише, мы говорим на иврите. Идиш, знаете,
Видишь, это выход германский, из Германии, да? Да, 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 да. Вот в Германии же раньше до войны евреев много было. Потом Гитлер всех расстрелял. Atölye aylan makço bay, hermesin zeret orayı zeret mara. Dişim yazım rıtı sabah aynı yaksı. Da, da, da. You? Beautiful. We were here for Shabbat. Yeah. The weekend, yeah. Well, see you later, guys. See you That later. was the rabbi that said hello. Okay, yeah. Give him my regards. See you later, guys. Bye bye. Are we recording? We are. Those are some guys from America. They were from New York, and yeah, they were just here for a week. Yeah, pretty cool. So that was evening prayers in the world's last remaining shtetl. I don't really think there's much else to say. I hope you enjoyed it. I hope you enjoyed the mountain Jews of the Red Village. And I will walk home in the freezing cold, in the rain. I'll see you next time. Bye bye.